Pakua application ya Libazon Tanzania sasa uweze kuuza na kununua bidhaa kwa gharama nafuu na kufikishiwa mzigo wako popote ulipo. Jiunge sasa. Libazon imerahisisha biashara mtandaoni. Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. It's time for yet another classic episode of the show. Just to take you back kidogo, I had the pleasure to MC the Pangani Police Station end-year party in January this year. That may sound strange, yes. An end-year party in January? Yes. Apparently, the year for the police ends a month after a new year for we ordinary Kenyans has started. You know, January ni low season ya ngeta. So makarao wako off peak kidogo because kama mwizi unaibia nani na kila mtu amesota. Ukipiga mtu ngeta January, the only valuable thing unaweza mpata nayo ni charger. So now my co-MC at the police end-year party is an officer of the law. He's a gentleman who also happens to be a musician, and tonight he's one of our guests on the show. Godwin Kwach is in the house. Thank you. Thank you. Thank you. Asante sana. Our other guest is also an officer of the law, a lady I have known for a very long time. But since she joined the service, I've never asked her what would happen if someone stole her heart. For real. For real. I guess this episode presents me with that golden opportunity because Agnes Mugera is in the house. Thank you. Thank you. Before we get to that part of the show, there was so much I had planned to talk about on this episode. Hii wiki imekuwa na vituko mob sana. What you're looking at right now on this image, this is a grave of a hen. Serious. Mtu amefanyia kuku matanga. The gentleman who buried the chicken anaitwa Victor Omulai. See, ideally, mazishi ya mtu haiwezi kosa kuku. But now for the first time in history, mtu ameenda mazishi ya kuku. As in, this is how big this story is. And guess where this is? Kakamega. For real. And I guess that explains why the grave is cemented. It's probably to avoid the possibility of waking up to find out that your chicken has been exhumed. Also, it could be to avoid the temptation. Unajua kuna time mwezi inaweza kufikisha kwa kona uanze kupata ideas. Ndio vile ni ngumu kukula ugali kavu na uko na mboga imelala. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. When I tell you that hii wiki imekuwa na vituko mob, this week the Daily Nation carried a story about a man in Nyeri who's been accused of burning down a police station. As in, how did that happen? I imagine there must have been a confrontation. Alafu akaambia polisi, you don't know who you're joking with. Nikirudi hapa mtaona moto. See, there's been very many headlines associating the police with fire, as in police under fire, police breathing fire, police exchanged fire, but burning down a police station? Hii ndio the real definition ya kuchoma. Hata Chris Darling hakuchoma hivyo. Imagine Mlevi ameshikwa around that time akiulizwa, buda uko ndani kuko aje? Yo, this place is lit, you guys. Now, vituko zimekuwa mob like I've said, and I had planned to talk about most, if not all of them. But then again, this video of a professional mourner from Elgeyo Marakwet came up. Now, this is a classic video showing vile mambo ukuwa different on ground. Literally. For real. Literally. Na mmesema hiyo kitu vitu kwa different on ground. To support this claim, ndio huyu a lion day akidis mambo ya kutoa machozi. I don't believe that I can be elected and then go and cry with people in Iten or in Tot. That is backwardness. Yes. I agree with the Honorable Senator. Crying is a form of backwardness. That said, tufululize moja kwa moja tukutane na Bunny Wailer tuone mambo iko vipi on the ground. Now, there are so many situations that this clip can describe.
Mweenda kwa kibanda kununua avocado, alafu uende kufinya avocado na mama mboga anajua zimeiva excess. That same clip can explain a situation that I believe you can relate to. Mwejaribu kutoa kofia ya dem na unajua nywele yake imeanzia hapa. That gentleman right there is a Senate majority leader. So wale mnasemanga mjaisikia serikali ikilia ndio hiyo. First of all, I sympathize with the honorable senator because he was in real pain. He got a dislocated shoulder while playing football, but this could be looked at in a different way. It means that Murkomen has health reasons to support Punguza Mzigo. However, the issue with this clip is not that alilia. The issue is vile alilia. See, society's rules dictate that hata ufinywaje, kuna vile kama mwanaume, kuna vile ufai kulia. The lowest level of a man cry tulisema ni hii. As my kids were being taken to school, they were subjected to horrendous... As per the Kenyan standards, maze tusicheze chini ya hiyo. Now, our greatest take home from this clip here, Murkomen, as Kenyans, is that the next time any politician tries to incite people to violence or to incite people to be violent, let this video remind us that they can't handle pain. They can't handle the pain they would want us to inflict on each other. Now, I recently stumbled upon a story on Twitter. I think it was a meme about someone who saw a couple wearing matching outfits, nguo zinafanana, and then he went to congratulate them. Even the Lala Central Police Station. The general perception of police officers has always been us versus them. And nothing describes this concept better than what the police spokesman, Charles Owino, who was the first guest ever on this show, shout out to him, what he said when we had him on. Mtu amebeba watu kwa matatu. Yes. Amejaza kama gunia. Lakini si ameona roadblock kama 100 meters. Anatoa 50 bob. Hajaitishwa, hajasimamishwa na polisi. Ametoa 50 bob. Anasema sasa au maumbo wacha niwapatie. Shout out to Charles Owino Maliana to watch. He's been a very, very supportive gentleman. Now, truly, what kind of human beings are police officers? For example, there's an officer that stands behind the president. Siko sure kama ni jeshi ama ni askari, anaitwa aide de camp. It seems like he or she ama whoever has that position is never allowed to laugh, however funny a joke is. Mzee anaambiwa ukienda kujiandikisha, sasa kama wewe uko na mpango ya kando, mtoto atajua baba yake ni nani. Sasa you know, the first time I think niliwatch your clip before we circled it, when he started doing this, it felt like the president was talking about him. But I think need training. What kind of training does one go through to postpone feelings like that? We have also seen numerous scenarios where people are just chilling, minding their own business, alafu polisi anatokea, what a bio. Hata kama polisi walikuwa tu shughuli zao. Now, to break down the perception surrounding the service, we requested Agnes Mogera and Godwin Kwach, both police officers, to join us. Leo hata sisi labda tunaweza jua wao tuonaje. Personally, I'm so excited about this conversation. So see you guys on the other end of this short. Back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Like I said, na like I promised, na unajua new to trust. We have a classic show lined up ahead for you. Alafu maguest wetu wa leo, tuko na 2 police officers in studio, thanks to the National Police Service kwa making this possible, the IG's office. Now, you can join the conversation because there's so much we can talk about. Come kwa hashtag the Wicked Edition. But before that, our guests, Kwaches and Agi Mogera. Karibuni sana kwa. Mambo fiti. Poa sana. Sasa Agi. Poa sana. Ama ni ugotewaji. Vile umenigotea tu umesikia mimi. Hivi. Hata hiyo ni salamu. Hiyo ni rasmi. Ati ni?
Rasmi, yani Rasmi. official. Rasmi. Oh, rasmi. Linafaa kuanzia wapi? Niliambiwa ati ideally salute inafaa kuanzia mahali nywele yako imeanza. Kitu karibu na hiyo. Yeah. So Fred Ngatia anaipigia hapa. That's the president's lawyer. Karibu sana Kwaches. Nashukuru mzee. Aya, Kwaches is ameserve for how many years? And over 15 years. Over 15 years. Na pia Kwaches ni musician. Agi ameserve for 6 years. 6 years. Yeah. But an interesting fun fact kwa show, tuligrow na Agi, which is a good experience. It's a fun experience. Maybe we'll get to talk about that. But the curious question ya kukua police officers. Of course wasi wako na maswali mob sana na tutauliza as many as we can, but swali ya kwanza. Nyinyi utuonaje? Tutaanza tu na wewe alafu wewe tuambie Agi. Nyinyi utuonaje ukiona mseo si hivi ama askari ukiona mtu mseo akawe. Kwanza kuna jina Agi hiyo yenye utuita nayo raia, and she refers to that hata tukiongea kwa simu ya kawaida. Raia. New tuonaje? What does that even mean? Kivyangu si waona. Unajua sisi job yetu ni kuwalinda. So vile unajua kuna vile passive si waona. Okay. Si waona tu vile new tuona. Sijui kama unanielewa. Mbona nyinyi mkimbiangi mkituona? Unajua hii ni mind perception. Unajua? Okay. Msoto akisikia tu, unajua sheria la raia. Yes. Raia ndio make sheria. Okay. But hiyo sheria haitimizi sheria yote kulingana vile inatakikana. Okay. Kwa hivyo mimi kama polisi nilikuwa nimevaa uniform. Ushaiona mtu anatoroka polisi akiwa amevaa raia. Juu atakushika by surprise. But hii ingine ya ukivaa uniform. Like tuseme for example ukiwa sasa police yenye mko polisi peke yake, si ndio? Ile image mko nayo ya Wakenya wa kawaida. Kitambo before they changed from a police force to a service, which wewe utatuambia umekuwa kwa force na but zote hiyo kitu ya ati kila mtu is a suspect until proven innocent. Unajua sio kila mtu mshukiwa. Na wase wako na dread. Unafanya uliza hivyo. Kivyangu unajua kuna mwamko mpya. Yes. Tulikuwa kwa police force, sasa tuko kwa police service. Yes. Inategemea sasa kuna msata atakuuliza kwa nini wao ongeangi, kwa nini wao ubongi vile makara wengine ubonga. Mimi nafikiria wale wamenifollow sana interview zangu na kwa muda mrefu mimi huongea vile mimi huongea. Hata nikikupiga bangili saa hii nikifanya for example dua zitatoka ni kupiga bangili kwa mkono bado tu mimi nitabonga tu kulingana vile mimi huongea. Ni hakuna training ya lugha. Na ukienda kushika mtu now that wewe ni musician, alafu aseme okay sawa nimekubali makosa but naomba tupige selfie. Kama fan. Kama fan. Yes. Unadunga selfie tukielekeanga. Si nimeomba selfie kuna kitu mbaya. Bas, that advises my next question. Agi, wewe utatuambia vile new tuona na kwa experience yako 6 years is a long time. Umeishika mwizi na akona crush on you? Hapana, first of all, sijashika mwizi akona crush on me, but nimeshika mtu akanipenda. Oh. As in alikupenda for the service ya vile. Wait. As in unajua ideally tunaambiwa polisi first of all which don't normally doesn't usually happen. Ya ati ukienda kushika mtu you are supposed to introduce yourself. Yes. You're supposed to kuambia mtu haki zake zote. Yes. Inakuwa kama customer service. That is how it's done. That's how you do it. Kwa saizi that is how we do it. Haukuji tu unapaparukia mtu hivi. No. I will come to you Kingori, I introduce myself. Na kushikia makosa gani, read you all your rights. Okay. Yes. Na hiyo relationship iliendelea for how long? Huo mtu ulishika akakupenda. Haiku take off. How do you handle such by the especially kama dema kwa job kwa karao? Hizi vitu tunakutana nazo from time to time. So with time you just learn to disregard kwa sababu si ati mtu amekupenda, wengine anafurahia uniform. Inamjaz. Inamjaz.
Kai. Na sasa in your experience kama especially dem kwa Karao, right? Yes. Mnaenda the same training? Yes, training ni the same. Training ni the same? Kabisa. Kiganjo, ulifanya everything that Kwachi did? I believe so. Isn't this unfair? Ni training. Ni training. Training ni training. Vile A police officer is just a police officer. Hakuna mwanamke na mwanaume. Kwa training, you are a police officer. Nimeona clip fulani ya kwa training ya Kiganjo ya watu wanapanda kitu, mavitu sijui wanaingia kwa matope, and nini. Hizo ni physical training, right? Yes, obstacle crossing. Inaitwa? Obstacle crossing. Obstacle crossing. Yes. My curiosity inakuja kwa Karao huambiwa ati kutolewa uraia, as in hiyo ati inaitwaje, ni kama cleansing. Kuna specific training yenye stand kwa gym nipate nimetoka uraia by Hapana. Unajua pia perseverance is also part of training. But Kenyans are persevering in general, so inamaanisha si wote ni makarao. Wajua training is holistic. Okay. Physical, mental, psychological. So utaenda kwa gym lakini you will not go through what I go through in training. That is why mimi nitabeba bunduki and you will not. Kuna ile kitu inaitwa instilled discipline. Hiyo inawekwa kwa lazima iingie. Instilled discipline. Mpaka uwe na discipline ndugu yangu. So polisi who are trained kukuwa na nidhamu. Kabisa. Nini happen hapo katikati? I'm just asking. Sasa hapo ndio tunasema polisi ni binadamu. Binadamu, sure. He's a human being. Naongelea kuhusu, yani in general. Humanity. Yani humanity and a society. Society, hakuna mtu wakosi kasoro. Kwa society. Hakuna. Ndio unapata kuna polisi ameshtakiwa. Si unaona hata kwenye runinga. Sisi zinafanyika. Inamaanisha yeye si kando na yule binadamu wa kawaida. Yeye anaweza fanya makosa kama mtu mwingine. Kwa hivyo pia hata ukianza kumzoma vidole, jua tu is a human being. Okay. Mko na story. Kuna mtu aliuliza tena, and this is a rather controversial question. Unaweza pewa hongo ukatae? First of all, unaona ukiuliza hiyo swali inashangiliwa. wajua inashangiliwa. Jina peke yake hongo kwangu, mimi sijui ni hongo kivipi. Mimi ukinipatia hapa pesa na niwe King'ori nitachukua. Sawa. Kwa sababu itategemea umenipatia ya nini. Rafiki yangu. Unaelewa, gift. Okay. Wewe ulikuwa na kitu different. Wewe ulikuwa na kitu different. Not really different, in the same line. Hongo ni nini? Kwa nini kwanza unanipatia hiyo pesa? Tunataka kwenda hiyo direction. No. Ndio tunajadili, unajua kuna mahali inatoka na mahali inaenda. Kuna wakupeana na mwenye anapeana afaa kuambia mimi nakupea hongo. Na kuhonga ndio pia tujue unanipea hongo. Ndio tujue tunapea hongo. Zizi. Who does that? Unaona vile tu unaleta history. Kupewa hongo. Umeihita kwanza hiyo jina ni ugly. Just an ugly name ati nimekupea hongo. Wewe kuja tu niambiaje kwa watu. Najua pia ni afande unakulanga bashi. Sio kama tangia hapa tukiendanga. Hiyo sio hongo. Hiyo ni ubeste. Hiyo ni different job. Naweza kuwa nimekusaidia mahali na umefurahia vile nimekusaidia. Baadaye unakuja unanipigia simu unaniambia kocha niaje, nataka kuja unitembelee familia. Ulitusaidia mahali, ulifanya kazi poa, investigation yako ilikuwa tick. Hiyo happen. Hiyo happen. Hapo unajua unakuamilia. So hapa pengine unakuja. Hiyo ni subject to discussion because kwa nini? Hongo, it's an ugly name. It's well, just an ugly name. Jaribu ku-beautify hii uniform. Tumeendelea ucheki vile dema mengara vile ni mengara. Tumetoka huko. Now, when it comes to life ya askari, right? Sindio? Dating outside the force. For machali ni rahisi as in ideally. But them, would you be married na mtu si polisi, na how does that usually go? Of course I would. Is it possible? Very possible. Haina effect? Inategemea ni nani. Kuna yule mtu anaelewa vile kazi iko, kuna mtu mwingine hataelewa. Our job is very demanding. Saa zingine tunafanya kazi mpaka usiku. Sometimes we work late. So
Inategemea. Nimeuliza hivyo because if you are dating someone who's not a police officer, are you allowed kwenda na bunduki home? Hapana. I'm asking because of the arguments. Can you have normal arguments na mse mwenye si polisi? Nadhani kila relationship watu wana argue. You know, hii upolisi hauileti kwa relationship. Ukifika pale kwa relationship, mimi ni demu ni chali. Finito. Oh really? Yes. Haikuangi ati option Si either ulale ndani ama ulale ndani. Unajua una date dem au date kazi yenye anafanya. Okay. Una date mimi au date akinikarao. Remember kuna training. Si mademu wote wametrainiwa. Inamaanisha mimi ni mpoa basi excess. Na nyinyi ogopa kuna place nyinyi ingia mnaingia baridi. Nani? As police officers. Sisi ni courageous, sisi tunapita kila mahali. Sasa sisi utaingia baridi alafu huyo atenda. Hata nikitoka unyoa kido lazima ni rotate nikuje kuokoa. Hiyo ni cover. Kuna place lazima unaweza toka. Hiyo ni cover. Hiyo sio unaenda ndio uone vile kuko. Sikia. Ngoja nikwambie, kuna majina nafaa utumie Kingori, majina mzuri. Majina ya kazi. Hiyo inaitwa kutake cover. Ndio hata kama kuna kitu kingine ukutake utaungua tu kwa sababu ndio kuungua. Lazima utake cover ndio uko wengine. Tunaenda hivyo. So that's actually the difference. First of all, you protect yourself. Huyu mwenye anakulinda lazima myself, how am I going to protect you? Exactly. You must admit nyinyi wote kwa this ka feeling fulani ka utamu ukiingia mahali watu wakimbie, si ndio? Hujafanya kitu. You see, unajua sisi tumekuwa tukijaribu sana, tunasema unajua kwa nini watu wako na hiyo perception ya yani tu miguu yako tu inakuchanga. Unajua pia kwa life tumia kichwa. Ndio unaona hii kichwa si upatianga pillow kesa tuweke hii miguu. Wewe unachomoka tu mbio juu umeona uniform na huna makosa. Jaribu pia kuonesha askari kuwa mimi ni raia mwema. Raia mwema na ulale ndani weekend. Kwa nini unajishuku kulala ndani? Haujaishi kuwa na kutembea usiku ni makosa gani? Unajua wacha nikwambie kitu moja. Hapa tao kuna dark alleys. Unapiga raundi peke yako. Ati wewe umejichocha. Aje. Utanyongwa, afadhali nikuweke ndani ulale utalala vizuri. Kusaidia usiibiwe, utalala ndani, utawekewa simu, utoke asubuhi, upanguze police station, utaenda. Hiyo si ni poa. Dhani ni kuacha alafu kesho nakupata unaangalia nikako kwa kona, jicho hakuna. Si polisi alikupiga, sio nani, ni wewe mwenyewe umetembea place. Tunakutana unatafuta nini saa hii? Hapa. Sijui nini. Sasa tutakusaidiaje? ID huna hata ID, unatembea tu. Sasa utasaidiwaje? Tukikuachilia hapa tuseme okay, fanya hivi. Nyonga namna hiyo utembee uende, alafu uende unyongwe. Na nikuchukua nikwambie sasa this is safe custody. Angalia pale ule ni president, hii ni police station. Lala vizuri, weka vitu zako vizuri. Kesho panguze polisi na uende nyumbani kuna shida. So kuna problem umesaidika. So kuna squad iko kwa cell wako huko juu wanasaidiwa. My friend, kusaidiwa ni nini? Police station ndio unaona, police station hata mwenda wazimu uenda aendangi hospitali, unapata anazunguka police station. Mbona malize niende kwangu hapo kwa ali ya usiku? Wewe sasa nitoke tao central na kupeleka Huruma na kupeleka Embakasi. Surely nipige mgumba kwa ndarudi saa ngapi? Sawa. Kwa hii kamera hapa one word to madem wanaweza penda kujoin the force sana ama cause nyi wawili mnakaa mna enjoy hiyo job sana, which is an interesting thing. I don't know kama ni formality. One word kwa dem yote anaweza penda kujoin force. Kama kuna dem yote anaweza taka kujoin force, I would say first of all, karibu. We are your big sisters. Tuko hapa kuwapokea. Tuko hapa to show you the way na tutawasaidia. So if anyone is interested, make sure you're ready first of all and you're welcome. Na madem wanaangalia nini other than meno ya brown? Physical fitness. Hiyo peke yake. Hiyo ni lazima, si ati hiyo peke yake. Hiyo ni lazima kwa sababu first utatrain aje kama you're not physically fit. Nice. Before wewe ukifunga afande mtaani, what happens?
Afande Mtaani ni reality police show. Nimecheki YouTube. And iko tu njiani na ita happen kwa sababu tuko hapa. Afande Mtaani ni kitu ambayo it's just ni show ya makarao ya kujibamba yani, but at the same time tuna drive point home. Point yetu ni nini? Tunataka ikuwe inaleta hii mambo ya community policing. Tunatembea kwa mitaa, police station jurisdiction, tunaongea zile offenses zina happen na kuenlighten wase. Kuna wase akipigwa akiwa assaulted hajui procedure, na ni fiti sana tukiona show kama hizi, as much as tunajibamba kuna kitu mtu analearn. Okay. Na akilana hata kienda kwa police station, Karawa anaweza fikiria understand, anaweza fikiria Karawa understand. So ni show ambayo inakaa ambayo inahusika sana na polisi na raia. Join host ni raia na polisi ku make sure that ina reach out. Coaches na Agiwa anasema ati sisi na makarao we are friends. But sawa, sisi tunaweza kuwa friends, but I believe the story is different. The story is different from watu wengine home. How can we make the whole story equal the same? Use hashtag The Wicked Edition to give us your feedback, give us your comments. Twitter ni @Dr_Kingori, same na Instagram, Dr. Kingori on Facebook. Tuendelea kuongea. Let's see where this conversation gets. In the meantime, mko social media? Tumeendelea sana makarao tuko ndani. Sawa, National Police Service KE. That's it for the Wicked Edition. See you next week. My name is Dr. Kingori. Subscribe Mwananchi Digital.